saa cia Vilingi wa Mauvoo. Musaisia ni saa cia Vilingi wa Mauvoo mutongo TV ngwazina mukambaneta wa Steven Muema tuna Sharon Binda kwanzia meko ni maundu mengi balukani atukumbanesie muthenyani wa umundi wa gatatu wa matuku miongwele na kenda mwini wa mbe mwakani wa ngilile miongwele na itano na ane amwe katwa asutu kusomea. Alatukumbanesie ni vamwe na Uhuru Kenyatta asumbe Africa Mike uteta USA ati la utethio Africa ndi bako tiku. Profesa Kithure Kindiki kuputhisia Rigathi Gachagua kana kenu cha Musumbi Ruto mwakani wa 2017. Nzama ya kuthuima alameusa kwa thukumi euma kaunti ya Kitui kuthungululwa. Na minista Alice Wahome kuputhisia ndeto cia Gachagua easia no gukenga Kenya yulu affordable housing. Vilingi wa Mauvoo. Musaisia kalibu tukumanithie tuambisi na Mauvoo maotesi ula wai musumbi wa kana bandi ya Kenya Uhuru Kenyatta yue weta kana ndi ya Kenya na ilingi sile mbetani Afrika sile ti waba thiute na utethio wa Kenya inene ya ila eumbanite na tongoi matharaka nithi mawakoni munini wa musumbi Karen Musini wa Ilobi Kindiki nwabie theka uneni ula uneni wa ulonai munini wa musumbi Rigathi Gachagua wa kana no kusi ya kusakuwa yengi kwa musumbi William Ruto ya kwa oyu silikali yekite githito kuthukuma mwenende. Joseph Ketheka no kutweleza. Mithenya mivuthu tina ulone munini wa President Rigathi Gachagua kutangaza kana no yumbaniti kwika chonthe utonya kwikithia President William Ruto niwe nukosa kwa nini ukite wangilile na miongola muunza. Munini wa President wa OU Profesa Kithure Kindiki niwe yumile na kuvuthisia vanendeto siake. So usitutishe ati rais a one term president. Pia watu wengine wanatutisha huko jana. Ati our job is to make sure William Ruto is a one term president. That is your objective. Hiyo tu. Just that. And you will have achieved a lot. President Ruto is lucky to be among the 5 Kenyans who have occupied the seat of President of Kenya. Some, 24 years. Others, 10 years. If he gets 5, so be it. If he gets how many days, so be it. Mimi nimekuwa naibu wa rais. Today is the 89th day in office. I am working as if this is it. Hakuna siku ingine ni hii tu. That's how I'm working, because you don't know. We live and work by the grace of God. There was somebody in this office. Today he's not here. Now he's giving us ultimatum from funerals. How he will make William Ruto a one-term president. As if that is an achievement. William Ruto's objective is not to serve for 2 terms. It is to use the time that God will give him in office to bring transformative programs in 1, 2, 3 areas and then leave so that other people can come and take Kenya forward. Ainene maofisini make manela me Karen Musini Welothi kabinani kale komanite ni mwesi andongo ikuma kaundini ya Tharaka-Nithi kunena ni semelati ya maendeleo kaundini isu Kindiki ni wa musogia Gachagua aimutavia kana kwa OU isuti ya agenda yo kila momalia iti OU tutiti wangilili na miongola muunza indi ni kwamba munenga mwenendi kila mamwadhite ta serikali ya Kenya Kwanza kwivo kwa ilie mathayu ma Kenya aiweta kana uya ulama thukumite miaka eli mevitu musumbi murutia Mwai Kibaki ta watumi miaka 5 kuthukuma. What President Ruto has done in 2 years, it took Kibaki 5 years. Because the first time Kibaki was so unpopular because he was trying to reverse the Moi economy, the macroeconomic indicators for the Moi economy. And in these 2 years, 1 year, he had a very, very, very disruptive opposition from outside. The second year, he had
terrible opposition from inside his government. Yet, he has brought the kind of impact that I have told you at the macro level. Now, what remains now the next 2 years is to work on what is music to our ears. Household incomes, job creation, microeconomic transformation of real sectors where our people derive their livelihood from. The pesa mfukoni agenda. Kavinani kuni wakani atongo ala maendena mukoso wa mayumya kanande ukoso thukumi wa serikali vala utaendete nesa vala wa matavikana ala menda ika u na mate yani eno maliki ukaliko wolei ule utongo weni Kalonzo wa Musyoka maendena ukoso wa serikali. Kuna watu naona saa ingine wanani advice wananiambia sijui ufanye hivi sijui ukai kama unapingana na rais. And I'm wondering, is the work of the deputy president to oppose the president? Is that the job description? Wale wanataka kuoppose rais watoke nje, wajoin Kalonzo, Wajakoya na hiyo timu nyingine waanze kuoppose wakiwa huko nje. There is no problem. But you cannot be a deputy president and sabotaging the same government, or a minister flying a flag and then you are sabotaging the same administration. Not possible. So tafuta na hao wengine, hiyo group ingine, mutupige mkiwa nje, we are ready for you. Na tutawajibu sana saa hii, tutakutana huko mbele. Because all these characters, hakuna mtu hajakuwa kiongozi. Si Kalonzo Musyoka alikuwa vice president. Si ni kama mimi. Yeye alikuwa 5 years under Kibaki. So akifika pale Tharaka Nithi, the people will ask him, when you were vice president, can you give us one project hapa ile ulitusukumia? Because that is the question I expect to be asked by the people of Kitui when President Ruto and myself go to look for votes in Kitui. Joseph Githengili votia Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV. Zama ya kuthuima wailu wa Tongoi alamolo tani ukawa wasilikali kaunti ya Kitui Appointments Committee nitwa ICSSO ya kuthuima wailu wa nzama ya ndo atano lamolo tilokusa kuwa andwaseo alama ilete kolo twakulika myanyane ya mwandiki wa county secretary mutaiwa maondo mami ya county no county Anthony na mwandiki nzamani ya uandikani secretary to the county public service board nzama yetu ICSSO ye ya kumadhuima itaongewe speaker wa mbunge ya county no Kevin Kinengo balaji masieto meonenganwe dhini wa mbunge ya county kunena ni wa mbunge ya udhiumone Lina Musangi nukutralasi. Do swear that the information I shall give before this committee on the matters under its consideration shall be the truth. Onakwitha bunge ya Kitui memba tano na alama endekethetwo ni gavana wa kaunti Kitui Julius Makalombe kuthuima kolo tokwa musilu wa makoani wa kaunti kana kaunti ya Tony na secretary wa board ya public service. And I consulted because we are on recess. We are still on recess because of the urgency of this matter. As per our standing orders, I'm allowed to consult the majority leader and the minority leader so that we can gazette a special plenary sitting so that we can commit the names to the relevant committee. So we had a special sitting of this assembly on 20th of January 2025, whereby the speaker committed the names of the selection panel to the committee on appointments, and we immediately advertised and invited all the nominees, including yourself, to join us here today, so that we do this particular vetting process. Zino wake kalokie nzomo itana ula wendekethetwe to mwene kivila wanzama na iwambe kuthumombe wa kamiti akuitetea munondo weyani otuika na utonyi wa utongoi. By your academic qualifications and experience, do you feel competent enough to oversee the recruitment of a county attorney, a senior lawyer, the legal advisor to the county government? I am very comfortable with several reasons. One, I'm a reader of the Constitution. Second is that I actually served in the Tanali Water Service Board as a director, and I was leading very key role in planning, and I worked closely also with the legal officer.
at that time for 3 years. And I learned a lot on how the government executes some of these laws. Amemba manzama na mwala mana kuliswa makulu mbewa kamiti ne vamana Stephen Ngole, Jacinta Wangove, Joseph Munyasi anakauki muli na alama na kiesa kamiti tameyumite kudhuku manzini wa mianya kwa wiki ku. Since you are a CPA, how or what relevance does your profession have as pertains to this selection panel you are about to be selected to? A CPA is known to be a person who is supposed to solve problems in diversity ways. Can be in public sector and private sector. One of the key things a CPA does is to understand even the recruitment process. So he's one of the key person that is supposed to be actually advising the government on all matters on legal issues. And to know that you are doing a good job for our county, for my county, because I come from here, and I'm really very grateful for this opportunity. Because I also want to congratulate you because I know you have recently been sworn in as a member of the IBC selection panel. Congratulations. We are proud of you as Kitui County. Viti ekwate kuandika report kumana na SSO ina kumithake bunge ni tina wa kuma uthiumoni. Kuma county na Kitui report ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Naendenza mesu ya kuthungulula asu kana appointments committee ni yona nisi kulia kwa ni wanikwithwa ando alama nendekethetwe on the yako na we ndo mamuika mende na kumanda mawia ngewesu ningu nengelelia no yende na kuwa ni Boniface na ningu nengelelia twambosi oka thino angewela ni kwa thite ya Angelina Muse ula wa musumbe wa kana bandi ya Kenya Uhuru Kenyatta yuwe weta kana ndi ya Kenya na ile ingile mbetani ya Afrika sielete kulalamika itambia ya serikali ya ndi ya Amerika kwa kuungamia utethi wa maundu mawiti na siendu ingi kwindi iweta kana yene binda ya ilu ya ile mbete ya Afrika kwivanga na kumanda nziasi ya undu melati no etonya kwa ilwa enene kwa manoni ya maundu mawiti la yetete bamwe ene yanda mubeani wa witi ile mbetani ya Afrika Uhuru ni waweta kana ukuno uwailete kubingwa serikali metho kumanda undu enende mato na gutetheka. Angela and joins us for this. Ayutuve komono ya maundu mawiti lembetani Afrika na ile atoyo va kauntini ya Mombasa ulo president wa kana va Kenya Uhuru Kenyatta ni wawetekana kuungamwa kwa utethio na milati ya kimanda kuma kwinthi ya Amerika wale tethio wivingwa metho nthisi ya Afrika kumanza nzia ila matonya kutumia kumatethia enenthi. People the other day crying, oh, I don't know, Trump has removed money. He said he's not giving us any more money. Watu wanalia. Why are you crying? It's not your government, it's not your country. He has no reason to give you anything. I mean, hey, you don't pay taxes in America. He is appealing to his people. Shauri yenu bwana. Eh? Nukuwetakana kuungamwa kwa milati ya maundu mawiti kwa ilite unenga ile mbeta yivu so yimwanya ya kuthukuma na kithito nsikayone siya kuikithia kana enenthi ni makwata uthukumi ula wa ilite. This is a wake up call for you to say, okay, what are we going to do to help ourselves? Instead of crying, tujiulize, what are we going to do? Haya ametoa hiyo pesa, sasa tutafanya namna gani jameni? What are we going to do? Yeah? To support ourselves. Because nobody is going to continue holding out a hand there to give you. It is time for us to use our resources for the right things. We are the ones who are using them for the wrong things. Yeah? The bullets and the guns we buy, we are not given for free. We buy them. And we're not buying them to go and fight wars off our shores. We are fighting our own people. Hapa too. Yeah? Brother killing sister, sister killing brother. Over stupid things.
ni wakule serikali cia ilembeta yeyu kuthukuma sie mwamba kukilia maundu ma uiti kwika ukunikili na kwikithekana vena miyo ya kuyana ya matukwa ya kwelia uthukumi wa uiti na ila nenzia imwe ya kwikithekana ni meyumba nesia kukitana mawo kivathukanio. We have actually lost more people to bullets fired by Africans on Africans than we actually lost to the coronavirus. And we have actually spent more buying those bullets to kill ourselves than we have actually spent on protecting our health and our societies. So my friends, any future pandemic that comes, don't think anybody out there is going to come and look up. They'll look after themselves first. Then if there's any surplus, bas mutapatiwa ile mebaki, mujisaidia ile kidogo kidogo tu mtupiwe tu mkule huko kando. Hata mutapatiwa bure. Kwa sababu sasa at that time hakuna shida, wamejitengeneza, nyinyi sasa shauri yenu. Wanauyevo ni wanakaetetea vanene walinyoa kazi mtaani yawetekana chelelo chaguo chai kukitana mathina mawia na kwikithekana enthini makwata ilovia sia kwithia misiyo yawetekana kuvetanga walanyo uku ya ilite ona vanini. Ngilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Tusonga nambe minisa wa itheka wa Kenya alizua home ni watu la mote ula unaye munini wa Musumbiri Gathi Gachagua wakila kuwetata kukenga Kenya ula mulati wa affordable housing aine na ile thokete melatini kana mulatini wa nyumba isi abe munini ukamba wa miwa ni kaunti ya Masaku wa home ya seka na Gachagua aende na kunena ubungu yulu wa mulati o dan. Aine na kisioni cha miwani musini wa Masaku ileta ambukite kuthuimondu mulati wa waki wa nomba ulotwaiwe ni serikali nene kisioni ki utwaiwe minista wa muvea wa itheka serikali ni akati Mwandu Alice Waome ni waelesekana mulati usu undu vailite ndamwenda ulona munini wa Musumbiri Gathi Gachagua avetange siasa mulati ni uyu ulawa wetakana uvaneo kuteria ene ndima ukwati munini. The other day I was very saddened by former Deputy President's statements. He has forgotten that he was part of the team. He has forgotten that he has launched some of these projects himself, alone or jointly with His Excellency the President. And he was our champion. Were his eyes closed that time? Let us be candid and honest, even at that high level. I want to urge former Deputy President, respectively, to be candid and tell Kenyans that here I'm employing 160,000 people, youth, that cement industry is benefiting from this, and we have shops throughout the country. So for somebody at the level of former Deputy President to tell Kenyans that there is somewhere my ministry is sitting behind the scenes and making some illegal contracts, I would want him to tell the ESCC where is that, who happened to be there, so that then they can help me to deal with that as a corruption issue. Because I do not agree with him that one day when the next government comes, because that's the critical statement, that this housing will stop. Can I promise Kenyans that governments work in succession? Governments work in succession. This is not a personal project for Alice Wahome. Tomorrow I will not be the minister. The president will not be the president tomorrow. But the program belongs to Kenyans. Kenyans have invested. Kenyans will have bought homes. Are you telling Kenyans that if you became the president, then you will stop Kenyans from owning this home by 2027? Wengi konia hivyo bila inokilete yulua kuthamuka mama mavalua na maundu maudhukumi maitheka ilasi mubakani wa Masaku na Makueni na muno kisioni cha konza ni waelesekana maende na utwaisia
mitaratara su nikenda kukithia kila mwene nthi ni wathenge wa uthukumi. I'm building several registries countrywide. We have a registry in Wote because it's part of devolution, and we will be moving not the registry in Machakos. We will be moving registration for Makueni from Machakos because it was not there to Makue, land registration to Makueni. The registry here will stay. We are also building a registry in Mavoko with the assistance of the governor, Machakos County. Any documentation that may have an issue, may it be boundary issues, that is not necessarily registration, land registration issue. But we are able to tell where your documents should reside. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kumava Meiwani, kauntini ya Masako. Ene musesi ya mawasu ni moto nenga mwanyetu ambao semba udhiumone mukuvei na tomo udhiumone nitokete ingine mwongoka. Tene mwaka mweu ukanasiana maundu meu na mibango mieu Mutongo TV na Mutongo FM nisio isese ila itongo etie ngalikone ya umiloni wa sua nde ya Kenya na nitukie na nzianzao ya kutethesia ene biasala kibadhokanio kutanga sidia biasala sio kwambe ya mwayu wa Januari tanga sidia biasala waku na itu kila muthenya wiki na mwai kwatho wa museobyu na uisonja biasala waku kiwango kingi nikenda ukwate ofa nena napita kwisila noti monza noti thandatu itano noti tuyanie biasala situ bamwe mwaka uu wa mawadhimu. Kendo mundu osiawa nacho kinengo nonga iwanengie matnesio manakana ni nacho ni primary school naki anana kendo kikapika bandu kethe kendo kikibithika hano makini kendo kithia wanthini wa mundu na kikamumyo toini akatanga songinya nthi sianta talent ya kunenyiba tunapikia talent kusu ni umaloke ukamshughulikia kinengo cha mundu nicho kiseo basi mikalile yake mambo ndela naye kama kwa mama ndio kwikala maisha makwa ni sawa kumanya kinengo cha kunikusio nundu waki mianesa kisao kumia kendo ni namba kende ni enda bandu ngagidi namba kenda ngimezi mubila konzini ngale kwithia na umezio no naje ndo ndineke wakozini tikambelwa ba kamuzee kama na kwa sali shabeti wa mbua kila wakatano kuambia saile na nusu sia weyo ndio kwetie kilungu cha inengo na mikalile niva Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba tene uyaila isi kuona usimunganu andu yeye fiber ndizio ila uye mbalizio na limo yomo yembe yake ita wa Kent na ukaongeza ni nene na wiye ongeza wala limwe weania lakini yu ndinwa ya Apple niwezama ingino no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoe twetele ibinda ya ile kana twithike ndinwa wimi wa kiomonde tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho ndaba ndo aimo ninyo no kwata at least lump sum okay there is kana kiucha dina maana monza kana chedi na maana tatu en kimo ndukiana kimo without no tata mbese na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuru nayo weani ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo siakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena sia we Muema ba Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba.
Andi ni twasokelene lange wa ni kuitengune Boniface nzama ya kuthuima wailu wa tongo alamolo otwani ukaba wa serikali ni kaunti ya Kitui ni yonsa unyubani kana yako so unyubi wa masieto atano ma memba ala meoso byanzama ya kukunikela ala mekosa myanya kibadhokanyo kaunti ni nota county secretary na county attorney na amuika nthini indi moso ete andu mena mawe kibadhokanyo serikali ni nangi mena mawe mo ene manene ibindane la muika mende kumanda mawia. Boniface. Itino serikali ya kaunti ya Kitui nguwa gavana Julius Malombe kibadhokanyo wivu mwenye wa mwandiki wa kaunti no Kitui munene wa makoani serikalini ya kaunti ya Kitui na mwandiki wa nzama sia wandikani amuika ni maoneka matoko hata mwanyono mwe onakuithwa vena myanya etwanyo manenge maundu kibadhokanyo makumaya na kuwate maundu maki maendeleo katika tiwa muika. Light it means you begin. Yeah. When you see the yellow light, it means you wind up. Yeah. Then the red light, you stop. So sometimes I'll be timing you. Amenza maino ni evo zo mumwita. This vetting